Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как у вас дела? Hello, thank you for finding some time to give us an interview. How are you doing? I am very well, thank you. For me, I feel very happy with talk with Faina. When you saw the letter of the Faina in my book, I think Faina is not in the world, is dead. But for me, it's very important talk with Faina because when in my book talk here, I don't know if Faina is alive right now. For me, it's very important to talk with her because they is a very young person, very loyalty person, and they for me is the representative of the wonderful woman to Russia, to Donbass. They for me representative the people fight against the Nazis, Ukrainian, and they is for me the stars in the war for the light for the new world. You know. Мгм. Добрый день, мне тоже очень приятно поприсутствовать на интервью, у меня все очень хорошо. Я очень рад быть здесь и разговаривать с вами, Фаина. Для меня это очень важно, потому что когда я писал книгу, я не думал, что вы живы, и сейчас для меня это большое откровение, потому что я очень-очень рад тому, что с вами все хорошо. Вы один из тех людей, кто очень смело переносит все эти трудности. Я был очень рад съездить в Россию, на Донбасс, и увидеть тех людей, которые борются с нацистами на Украине. И для меня они настоящие звезды, которые защищают нас. Спасибо большое и спасибо, что пошли на интервью. Well, thank you very much. Thank you for the interview. No, please. You're welcome. Всегда пожалуйста. Окей, тогда перейдем к вопросам. Вы родились в Чили, живете в Европе и пишете о Донбассе. Как вы сами определяете свою идентичность как писателя и журналиста в этом глобальном контексте? Patricio, you were born in Chile. Now you live, you lived in Europe, and you write about Donbass. How do you define yourself and your identity as a writer and as a journalist, in this global context? Mm. Okay, yes, I born in Chile. I am Chile. I'm journalist. I'm reading. I have four books in my life about the something item topic, no, about the journalists for the against the corruption. But this is my famous book on the children of Donbass. I think the situation in Donbass is very important for the all the world because in Donbass, the war against the Nazis is the born to the new war because the Nazi is not a position political position. Is a evil, is a concept with his think the the high race can destroy any people is different people. For example, the Donbass people for they is not have the right, not have the human. There is other something. No, for me it's very important to talk about the Donbass because this situation is the born to the new war because Nazis win the war. That is very bad for the all the world. Maybe the Russia is the winner the war. That is the new war. Do you understand me? Yeah. It's very complicated for me. It's very complicated for me to explain comes talk about the situation in Europe and Chile. It's very different. In Chile, you have many information about the situation between Ukraine and Russia, but in Europe, you have censorship, don't have information. It's very different, the situation in Europe and Chile, because the Europe don't have information about the situation
in Ukraine and Russia. It's crazy, no? When I go to the Europe, my Telegram channel is censored. They say, you have a break the law in Polonia, but I am in United Kingdom, I am in Belgium, I am in Spain. I say, what happened? What's going on? I don't know. I know in Polonia, I am in Spain and Belgium. What happened? Do you understand me? Не. Да, я родился в Чили, я живу в Чили, я журналист и писатель, я написал несколько книг. Они были посвящены как коррупции, так и другим темам, но, наверное, моя самая известная книга, она посвящена как раз-таки детям Донбасса. Для меня это очень важная ситуация, она имеет неприходящее значение, поскольку эта война, она важна для всего мира, она действительно затрагивает всех людей, поскольку на ней Россия борется с нацизмом. И нацизм для меня это не политическая позиция, это скорее своего рода мировоззрение и идентичность этих людей, которые считают, что их раса может быть выше, чем расы любых других людей, поэтому они имеют право уничтожать этих людей. То же самое мы видим происходит сейчас на Донбассе. И если эта ситуация усугубится, это будет большая проблема, большая катастрофа, если нацисты победят в этой войне. Поэтому, возможно, Россия сейчас делает большое дело для всего мира. Что касается Европы, сложно оценить, как различается Европа и, например, ситуация в Чили, поскольку разные условия. В Европе действует сильная цензура и нет свободного доступа к информации, особенно что касается конфликта на Украине. Например, мой телеграм-канал в Европе забанен. Даже когда я не нахожусь, например, в Польше, в которой, как мне говорят, я нарушил какие-то законы, поэтому заблокировали мой телеграм-канал. Я нахожусь в Соединенном Королевстве или в Испании, но тем не менее меня блокируют в Телеграме, потому что я нарушил какие-то польские законы. Это очень удивительный факт. Определенно. Yeah, definitely. Ваша самая известная книга «Дети Донбасса» написана на испанском, но переведена на многие языки. Как вы работаете с переводчиками, чтобы сохранить эмоциональную силу своих детей? Your most famous book, Patricio, The Children of Donbass, was written in Spanish, but translated to many other languages. So how do you work with translators to preserve this emotional power of the children of Donbass and their testimonies? Okay. I'm reading the second part of Children of Donbass because with my travel, with visited Donbass, it changed all for me. Why? Do you think it's very different when you're reading about the situation, any situation, very far away? I am in Chile, you are in Donbass, it's very far away, no? But when you visit it, when you talk, when you see the people of Donbass, for me, change all. I need to think in this situation because when I read in the second part of Children of Donbass, I want to read in Russian, in English, in Spanish. Okay, my book is disponible. Is for the whole world in Amazon, in platform Amazon. I think in Russia is blocked Amazon for the situation Russia against Ukraine. But it's very important, don't change the feel about the situation. I think Russia, English, Spanish is different language, but for me, more important language is the language of the heart to the heart. For me, talk, see, and can hear. Faina, for example, is very important because cheese for me is not alone the letter, is the person, is the journalist,
is the young person cheese again and fight against the Nazis Ukrainian. This for me is very important. I don't know, for me changed all. When I visited Donbass in orphanage on Donetsk, children, very, very young, 4 years, I think, he's shake my hand and say me in Russian, no? He say me, I want to go with you. Your country and your country, we are home. I think I can't. I can go with you and my country. But for me, that moment break my heart, but so sad for me. Sad, no bad, so sad for me because it's a children. It's a really children of Donbass. Yeah. I think I have many emotion for reading the second part, and I have a compromise with the Alexander Kaufman to Donbass in September 2026. The next year, in September, they have a new Feria International books in Donbass. I want to present the new books, the new children's of the second part of Children of Donbass in Donbass, no, in the next year. For me, it's very important, and I like the Faina. She is presented my book, my new book in this moment, no? Yeah. Да, я сейчас работаю над второй частью книги «Дети Донбасса», и для меня все поменялось после моего путешествия непосредственно в Донбасс, поскольку, вы понимаете, Чили и Донбасс, они очень далеко друг от друга находятся. И когда я увидел людей, которые там живут на Донбассе, я был поражен, и для меня все изменилось. Сейчас моя книга доступна на площадке Amazon на русском, английском и испанском языках. Вот. Amazon, по-моему, действительно заблокирован в России, но тем не менее. Да, эти языки, они очень разные, но что для меня действительно важно, это язык сердца. Поскольку, когда, например, я был на Донбассе, я увидел таких же бравых людей, как вы, Фаина, которые борются с украинскими нацистами и которые борются за свою свободу. Когда я там, на Донбассе, посетил один детский дом, я увидел очень много брошенных детей, и один из таких детей, один такой ребенок, он попросил меня забрать его с собой. Я, конечно, тогда не смог и согласиться на это, но это действительно разбило мне сердце. Я был очень умилен этими детьми, поэтому я написал, пишу вторую часть о детях Донбасса. Для меня, у меня это вызывает очень много количества эмоций, и во всяком случае, я знаю, что в сентябре 2026 года там на Донбассе состоится фестиваль новых книг. Я бы хотел представить вторую часть своей книги про детей Донбасса именно там. Для меня бы это было очень хорошо. Многие ваши тексты и репортажи обвиняют в пророссийской позиции. Считаете ли вы себя политическим писателем? Или все-таки стараетесь оставаться просто свидетелем? So, Patricia, many of your texts and reports are accused of, well, having a pro-Russian stance. So do you consider yourself a political writer and journalist, or do you try to, well, remain just simply a witness? Okay, I'm not pro-Russian journalist. I'm pro-truth. The truth is the same position with Russia. You know, I am journalist, but I think when you have those two situations, the people say it's rain, and the other people say don't rain. What are you doing? How journalists in your work?
You need the belief the people say is rain? No. You need belief the people say don't rain? No. You need to open the window and you know and your head see what happened with the rain. That is my work. I'm not pro-Russian, but I am pro-true. And the two is the side for Russia. Yeah. Я не пророссийский журналист, я за правду. То есть я просто борюсь за то, чтобы люди смотрели на вещи правдиво. И бывают ситуации, где можно посмотреть с двух точек зрения. Конечно, эти точки зрения противоположны. Например, кто-то может сказать, что идет дождь, а другой не будет говорить, что дождь не идет. Но все, что нужно сделать в этот момент, это открыть окно и посмотреть, что действительно происходит на улице, идет дождь или нет. Поэтому, если мы посмотрим на эту ситуацию точно так же, мы увидим, что сейчас правда на стороне России. Как чилийский опыт при диктатуре Пиночета и переворот 1973 года повлиял на ваше восприятие войны в Донбассе? Yeah. So, Patricia, how did the experience of living in Chile and the under Pinochet's dictatorship and the 1973 coup, how did they influence your perception of the war in Donbass? Do you know Volodymyr Zelensky? Вы знаете Владимира Зеленского? Конечно. Okay, Yeah, Zelensky is the new Pinochet. Pinochet is the old school, and Volodymyr Zelensky is the new school, but it's the same. The Nazis changed the form, but that is the same ideology. Don't have the change the principle. For them, is the again with the people, with the poor people. For them, it's very important what happened with the dictator. For me, Volodymyr Zelensky and Pinochet is the same person. It's the dictatorship, is the breaking for the human rights watch. I don't. Do you understand me? Yeah. Вот для меня Владимир Зеленский это новый Пиночет. То есть, если Пиночет это старая школа, то Владимир Зеленский это новая школа. Но по сути они являются одного рода нацистами. Они просто меняют форму, но нацизм как идеология и как мировоззрение, он остается. Для них самое главное это то, что происходит с самим диктатором. И сейчас мы можем действительно видеть, что Зеленский очень схож с Пиночетом. And Pinochet killed the Chilean example, no? And persecuted people for the thinking different. Zelensky and Pinochet are dictators. It's the same person. Ну да, нацисты, они не принимают никаких других точек зрения, и Зеленский, и Пиночет, по сути, являются диктаторами. Сотрудничаете с российскими, сербскими, итальянскими и латиноамериканскими изданиями. Где, по-вашему, сейчас больше всего ценят независимую журналистику о конфликтах? Patricio, you collaborate with with publishers from Russia, from Serbia, from Italy, and from Latin America. So, in your opinion, where is independent journalism valued the most today? I think the independent journalists have one work, have one. For me, the search for the truth must always be our sole purpose. No, the all purposes for the journalist is the search for the truth. The truth is the is our work. For journalists, don't work with have the truth. The true position is the more important for our profession. No, I don't believe in the journalists when say I have the many opinion, but this is a lie. The truth is the truth. Do you have many way for the go to the truth? But the truth is the truth.
That is the more important for our profession. The journalists search ever the truth. Не, да, как мне кажется, у независимых журналистов есть всего одна задача, и это поиск правды. А, И, собственно, любая цель работы независимого журналиста должна быть направлена именно на это, на поиск правды. А, э, не существует лишь половины правды. Правда может быть лишь полноценной, и она может быть лишь единственной. Поэтому журналисты не могут работать лишь наполовину с правдой. Я не верю тем журналистам, которые имеют много мнений о разных вещах. Можно верить только в правду, и нужно ее искать. Поэтому это и самое важное в профессии независимого журналиста. And the truth is that the children in Donbass were targeted by Zelensky and the Azov battalion, no, for speaking Russian, for thinking differently, for defending their culture. That is the truth in Donbass. Да, и правда о Донбассе заключается в том, что дети Донбасса пострадали от Зеленского, от атак со стороны, по приказу Зеленского и со стороны батальона Азов, например, именно за то, что они говорили на русском, они думали то, что они хотели, именно поэтому они стали их жертвами. И есть ли у вас писательские кумиры или авторы, на которых вы ориентируетесь, когда работаете над документальной прозой? Do you have any idols in literature or authors you look up to when working on documentary prose? I think it's very important, maybe in the future, but I don't know who is the better director for that project. I think I am the better director, or Faina is the better director for the new documentary, no? I think the history of the children of Donbass is very important because the children, for me, represent that the all the world. When you kill a children, when you kill a children, you kill the all the humanity. No, it's very sad for the person. I think don't have a conscience about the situation, the real situation in Donbass. I think it's the work for my life in talk about the situation in Donbass and the children of Donbass. When I see the children of Donbass in orphanage in Donetsk, for example, I tell you, no, for me, broken the heart. It's a very sad situation. I think what happened with parent, what happened with the family, what happened because why the Nazis people, the Zelensky and Azov and Donbass battalion, Azov battalion, Donbass battalion rights side, kill the children. I don't have in my mind any any answer for that question. I don't know. The war is very crazy. The Nazis crazy and kill the people, innocent people, civilian population. No, but I think Yeah. the better person for the new documentary is Faina. Faina know the situation in Donbass very well, and she have my help, my support. They have my support. No problem. На самом деле это непростой вопрос, и достаточно тяжело с этим определиться. Я даже не знаю, кто мог бы быть, в общем-то, режиссером, например, для моего документального фильма. Я не знаю, буду это ли я или это будете вы, Фаина. Но, в общем, самое главное то, что дети Донбасса, они, собственно, представляют всю трагичность этой ситуации. Для меня, как мне кажется, и когда убивают детей, убивают на самом деле все человечество. Ситуация на Донбассе, она в этом плане чрезвычайно ужасная. И я считаю это работой своей жизни говорить о детях Донбасса. Когда я видел их в приютах и в детских домах, я чувствовал большую-большую грусть и скорбь.
Я честно не могу понять, почему украинские нацисты, почему Зеленский или батальон Азов, они могут, и как они могут убивать невинных, ни в чем не повинных детей. Я этого, честно, не понимаю. И в этом плане война на Донбассе, она действительно безумна, потому что умирают ни в чем не повинные мирные жители. И в этом плане, Фаина, конечно, вы представляете прекрасную кандидатуру для нового документального фильма, и я окажу вам любую помощь, любую поддержку, безусловно. Приятно это слышать. Thank you very much, Patricio. У вас 10 минут, поэтому, думаю, у нас там последний вопрос. I think we are ready for the last question for today. Yeah, wonderful. Yeah. И один из немногих западных Great. авторов, который продолжает регулярно ездить в Донбасс, даже после 22 года. Не боитесь ли вы за свою репутацию или безопасность? Patricio, you are one of the very few Western authors who Mhm. continues to travel regularly to Donbass, even after 2022. Aren't you worried about your reputation or your safety? I don't have a problem with that. I think my safety is important, yes, all right. But it's far more important to protect the children and above all to prevent attack against the civilian population, no? I will continue traveling. It's my work. I say you, for me it's very important the search of the truth. That is the more important in my life. I am journalist and my work is search the truth. My safety is important, yes, but it's more important the history of the children of Donbass. Мгм. Ну, я не испытываю никаких проблем со своей безопасностью. Да, безусловно, моя безопасность для меня очень важна, я ее ценю. Но куда более важно для меня это защищать детей Донбасса, как минимум рассказывать о них. Я считаю это работой своей жизни, и поэтому я, безусловно, продолжу регулярно ездить на Донбасс, чтобы доносить до людей правду и рассказывать о чудовищных условиях, в которых живут дети Донбасса. Спасибо большое за прекрасную беседу. Было рада пообщаться. Well, Patricia, thank you very much for this productive and very, very fruitful talk. I was really, really happy to have you here. I'm not brave. I'm not brave, really. I'm not brave. I'm just doing my job. You are the brave one. The people of Donbass brave. I do my work. But the brave people, the real brave people, is the people live all the day with the strike, with the attack of Nazis, Ukrainian. You are the brave. You need a regard. You need the support of all the world. Да, Фаина, это не, я не храбрый, я просто делаю свою работу, я рассказываю людям о ситуации на Донбассе, и я считаю, что храбрые здесь именно те люди, такие как вы, кто живет под обстрелами, под ударами со стороны украинских нацистов, кто переживает все эти трудности. И вы храбрые. Спасибо большое за подобные слова. Well, thank you very much for such kind words, Patricio.